Auzubillahi's-Sami'il Alim minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bihi asta'inu fi jami'il umur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik sallim. Warham wa tarham kama sallaita wa sallamta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Blessed climate smart greetings from the president of SAMS TQLMA Club, Dr. Mufaddal Mirza, engaged in building $53 million Al Saadah SAM's Wheel of Life Farm School with health center and 724 restaurant in global university campuses to control this deadly stealth Omicron variant of COVID-19 and provide inflation-free total quality life to students, faculty members, and community members living around the university campus. Everyone can participate in our program by joining SAMS TQLMA Club with 10 pure gold coin, $20 Canadian, a donation of $20 Canadian to empowering poor via waste transformation will enable you to acquire the annual membership. The biggest benefit of the membership is purchase of SAM's hallmark, holochain, gold bars and coins at London Bullion Metal Association -2%. So everyone is welcome to participate in our program. We are building our model SAM's Energyme University Climate Smart Campus Town in a wonderful site in United Kingdom, as well as we have identified number of sites in Karachi. We are working on acquiring or adopting Pakistan Machine Tool Factory, which will be utilized to build the components of this housing, climate smart housing components, as well as all equipment needed for building our SAM's Wheel of Life Farm School and climate smart campus towns. So 1,000 PGC members can acquire the Saadat of Umrah and Kun Ziyarat. 5,300 PGC members will also enjoy preschool to PhD education, as well as sustainable income and Saadat of Hajj to get the, to participate basically in building our SAM's Energyme University Climate Smart Campus Towns in the holy cities of Makkah Mu'azzama, Madinatul Munawwara, Baitul Maqdis, Karbala Mu'alla, Najaful Ashraf. So welcome aboard to SAMS TQLMA Club to initiate this wonderful journey of climate smart tijarat with traction. सारे मुसलमान भाई जो हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो, 5300 PGC से शामिल हो के हज की सआदत हासिल करें और इसके हलाल हासिल करें, और आपके इन पैसों से जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उससे हम ये SAM's Wheel of Life Farm School जो है वो जो मुंबई में अल सआदा का जो प्रोजेक्ट बना है, जो टावर्स बने हैं उसी के मॉडल के ऊपर हम ये फार्म स्कूल बना रहे हैं, फार्म स्कूल के मोहल्ले बना रहे हैं। ये सारे मोहल्ले जो हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर बनेंगे और हमारे SAM's एनर्जाइम यूनिवर्सिटी क्लाइमेट स्मार्ट कैंपस टाउन्स का हिस्सा होंगे, जहाँ पे आपके बच्चों को प्री स्कूल से PhD तक की तालीम मुहैया की जाएगी। माओं को हम ट्रेन करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के अंदर, क्लाइमेट स्मार्ट
ज्वेलरी मेकिंग के अंदर, ताकि हर फैमिली जो है एक एक्स्ट्रा इनकम जो है उन फैमिली के अंदर उनका ज़रिया बन सके, और माएँ जो है वो इसी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए, अपने घर में ही रहते हुए ये एक्स्ट्रा इनकम जो है वो अर्न कर सकें। सगला गुजराती भाइयों જે તજારતના અંદર એંગેજ છે, એ સગલા લોકો પોતાની તજારતને हमारा SAMS અને GEM યુનિવર્સિટી ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ કેમ્પસ ટાઉનના અંદર આપ તજારતને કરશો તો આપણે બહેતરીન કિસ્મના ઇન્સેન્ટિવ્સ જે છે એ મળશે, અને ગેરંટીડ તરીકાથી આપની તજારતના સાથે અમે એક हमारा એન્જિનિયરને લિંક કરી દેશું, જે એન્જિનિયર આપની તજારતને 1000 દિનોના અંદર ડબલ કરી લેશે। સગલા તાજીરો અમારા પ્રોગ્રામમાં શામિલ થાય, આ પેગામને સગલા સુધી પહોંચાવે અને આપણે મિલીજુલીને કોવિડના ઓમાઇક્રોન સ્ટેલ્થ વર્ઝનને આપણે કાબુ કરીએ, અને પછી એક બહેતરીન જિંદગી જે છે એ આપણા 700 ઘરના મહોલ્લાના અંદર અને SAMS અને GEM યુનિવર્સિટી ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ કેમ્પસ ટાઉન્સના અંદર જે આપણે 10,000 શહેરોના અંદર બનાવી રહેલા છે એના અંદર આપણે આ જિંદગી ગુજારી શકીએ। તો આ પેગામ સગલા તક પહોંચાવીએ અને આપ મેમ્બર બનો અને આપના માને મેમ્બર બનાવો અને સગલા માઓને આ પેગામ પહોંચાવો। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वरहमतुल्लाहि कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।